Hi everyone, hope everyone is doing well and welcome to lecture 1 of phonetics provided to you by Anglaises and coordinated by Khalid, teacher Khalid. Nice to meet you guys. تمنوا تكونوا بخير. هذا الليكتشر هذا مهم بزاف. It's gonna be the first piece of the puzzle. غادي نديرو الخطوة الأولى في الفونيتكس وهذا الليكتشر I feed everyone. So please I would like to say before ما نبداو share this lecture with as many people as possible. أول حاجة غنقولها لكم هو أن هذا الليكتشر الأول I'm gonna be splitting it into 2 videos because هنايا الكونتنت كتير غادي نقسموه على 2 فيديوهات but إن شاء الله غيكون داكشي very smooth. I would like to emphasize واحد القضية باللي الليكتشر تاع اليوم is very crucial. اللي ما عندوش هاد لاباز ديال organs of speech اللي ما فهمش organs of speech مزيان وما عرفش how they work وكل sound فين كاين في الفم راه you will have a hard time من بعد. You need to grasp هاد الحاجة because let's be honest the best kind of قراية ماشي هي الحفاظة هي الفهم. يعني مثلا كنهضروا مثلا على شي ساوند خاصك تفهم منين كيجي واي كيجي ماشي غير تحفظو وتقول هذا تساوي alveolar stop ولا هذه تساوي fricative no خاص تعرف تفسر لي علاش. So with that out of the way نبداو بواحد الحاجة نديفاينيو what is a sound. In essence بخلاصة in brief جميع الأصوات اللي كتعرفوا في جميع اللغات are basically air عبارة عن هواء that has been manipulated in a certain way via the vocal apparatus. يعني هاد الvocal apparatus هذا هاد الماشين ديال الفم ديالنا it manipulates الهواء بواحد الطريقة اللي كيعطينا واحد sound that we desire. يعني for example إلا بغينا نقولوا اش كنديروا كنحطوا التانغ ديالنا فوق السنان واحد البلاصة كتسمى alveolar ridge فوق above the teeth كنحطوا اللسان ديالنا تما and we block the air وملي تيخرج الاير تيخرج على شكل But if we let the air go in the same position غادي تخرج لنا واحد الساوند اللي هو الس س. الفرق ما بين ت والس هو ان الهواء كيدوز partially في الس والهواء is completely blocked في الت. So this is just an example of how the vocal apparatus كيتلاعب كيمانيبولي الاير باش نكون عندنا واحد desired result. في هذه الحالة هو الساوند ت والس. يعني now that we got this out of the way اللي هو definition تاع what a sound is, let us begin ندخلوا شويه بشويه لهاد الاورجنز اوف سبيتش. قبل ما نبداو عاوتاني واحد ديسكليمر واحده اخرى غادي نهتموا فقط بالاصوات اللي كاينين في الانجليزيه والعربيه زعما باي اند لارج. هذا هو باي اند لارج يعني هادشي هو اللي اون جينيرال شنو غنتخصصوا فيه. ولكن however for the sake of explanation غادي نشوفوا شي لغات اخرين باش يشرحوا لنا شي حوايج حيتاش العربيه والانجلي ما هذاك الفونيتيك انفنتوري ديالهم ليميتد واحد شويه. يعني باش مثلا حنا ندخلوا نفهموا الفوكال اباراتس we will need to look at شي لغات اخرين ما بيناتهم الامازيغيه وكذلك غنشوفوا سبانيش جابانيز as well as German. غنشوفوا شي اصوات اللي كاينين في هذه اللغات وغنفهموهم via the vocal apparatus باش حنا نفهموا اكثر هاد سميتو هاد organs of speech نكون عندنا واحد الجراسب فيهم. غادي خصنا نلجؤوا الاصوات من لغات اخرين. So let us begin. اولا غادي نشوفوا اول organ of speech as you can see في هاد الدايجرام هادي غادي نخدموا من اليسار لليمين. يعني غنخدموا من القدام تاع الفم غادي وكنتعمقوا لداخل we're gonna move backwards towards the throat and so on. So أول حاجة كتبان لينا في الvocal apparatus هما الليبس. Lips are a very vital part in articulation of many sounds. كيلعب واحد الدور مهم. We'll see examples of some sounds. But before we do that خصنا نعرفوا بلي كل organ عندنا في vocal apparatus في هاد الorgans تاع speech عنده واحد الادجكتيف ديالو في الفونيتكس. يعني مثلا lips اشنو غادي نسميو الاصوات اللي كيخرجوا من lips. We call these sounds and please take a note of this we call them bilabials. يعني الادجكتيف اللي كيجي من اللب هو bilabial ولكن not any lip. bilabial كتعني involving both lips. اش كتعني by هي جوج ولابيال هي الادجكتيف اللي كيخرج من اللبس. So bilabials are the sounds اللي كيستعملوا both lips. Let's look at examples of sounds اللي كيستعملوا both lips. مثلا عندنا م as well as ب and as well as ب. م ب and ب. هاد ثلاثة sounds
are basically bilabial sounds because they involve both lips. Later on غادي نشوفوا التفاصيل ديال هاد الساوندز هادو اللي شفنا وغادي we will see them in depth ولكن for now غادي نديروا غير واحد الاوفرفيو على الاورجنز اوف سبيتش ونشوفوا examples ديال شي sounds اللي come from certain organs. في هاد الحالة عندنا lips قلنا عندنا ثلاثة sounds. The next organ moving from left to right هو teeth. We are very familiar مع هاد الorgan هذا because we use it to eat all day. So but in fact it's used for speech more than we think. شنو هما sounds اللي involve the teeth let's before we look at the sounds شنو هو الادجكتيف اللي كيخرج اللي كنستخلصوه من الورد ديال teeth يعني الا بغينا نقولوا صوت كيجي من teeth what do we call it? We call it dental. يعني اي حاجه اللي هي dental means it derives from the teeth. في هذه الحاله هاد الساوندز كيتسموا dental sounds او لا simply dentals. هنا عندنا two sounds that we will concern ourselves with في English language اللي هما th و th. For example, that car, that person, that place. And the for example thief, a thief. يعني هنا عندنا th و th. هاد two sounds هادو are basically a pair اللي الفرق الوحيد بيناتهم هو الفويسين. We will see in depth شنو هو الفويسين but I will explain it shortly هنايا. Th is a voiceless sound while the is a voiced sound. Why is that? It's because كما كتشوف هاد الشارت هذا عندنا هنايا الجلوتس واحد الأورجن كاين لتحت. It's either open أو لا closed. And هاد القضية ديال open or closed هي what controls the voicing of a sound. For example فاش شفنا البايلابيالز شفنا ب و ب و ب. The difference between them هو أن ب is voiceless و ب is voiced. ولكن for now ما تكونسرنيوش ريوسكم بهاد القضية بزاف إلا غادي تكونفيوزيكم because we will see it later in depth. So don't worry من هاد القضية. دابا so far we have seen جوج حوايج. شفنا sounds that involve both lips وشفنا sounds that involve the teeth. دابا غادي نشوفوا واحد kind of sound which involves both of هاد organs وهادو كيتسماو the labiodentals. شوفوا هاد الكلمة ناناليزوها فيها labio which كما قلنا it derives from lips وعندنا dental وكما قلنا it derives from teeth. يعني ملي كتقول labiodental كتهضر على شي حاجة اللي involves هاد both تاع هاد organs. وفي هذه الحالة we have a couple of sounds in English mainly ف و v يعني ف like far و v like for example vote. هاد two sounds هادو كيفاش نديروا لهم articulation ديالهم كنحطوا teeth above the lip يعني كنلصقوا التيث ديالنا مع اللب ديالنا. So ف mainly the lower lip مع the upper teeth ف و v. That's why they are called labiodentals. يعني so far we have covered هاد front part ديال الماوث. مني شفنا هاد البايلابيالز شفنا غير stops هما اللي كما قلنا في الاول الاير completely blocked. يعني stops عبارة عن اصوات اللي الاير فيهم completely blocked بحال ب you can't say ب بحال بواحد الطريقة continuous ولكن you can say ف. هذا هو الفرق ما بين a fricative and a stop. يعني فاش شفنا البايلابيال اشنو شفنا غير stops م ب و ب. These are all stops. ولكن ملي شفنا اللابيودنتلز ملي شفنا هادو اللي فيهم اللبس و teeth together شفنا غير الفريكاتيفز ف و v. This is not because ما كاينينش stops في اللابيودنتلز ولا because ما كاينينش fricatives في البايلابيالز. In fact كاينين ولكن in other languages and as we said حنا the main concern ديالنا غادي يكون هو الانجليش والعربيك. However we will look at some examples ديال for example ديال bilabial fricative يعني a sound that involves both lips ماشي teeth و lips حيتاش ف و v they involve teeth و lips بجوج.
كاين واحد sound اللي involves both lips which is a fricative. في هذه الحالة we can look at two languages. Let's look at, for example, Japanese. We have the sound hu. ملي كنقولوا مثلا شي كلمة في Japanese, let's say futari. ما كنقولوش futari. No, we say futari. So it's a hu sound. بحال قلتي ما كتلصق, كتستعمل غير اللبس ديالك وكتخرج وسط منهم الهواء. هو دايره بحال هو شويه, ولكن راه it's a hu sound. عاوتاني we have the Spanish v. It's a very common sound. I can't think of an example دابا, but I'm sure you guys are familiar with the Spanish sound, which is v. It's the voiced variant of h اللي شفنا في Japanese. As for dental sounds, شفنا dental fricatives اللي هما th و th, right? شفنا dental fricatives, ما تنساهمش please, th و th. بالنسبة للdental stop مثلا, we can simply look at French. في الفرنش ملي كنقولوا the T sound في الفرنش كنقولوا tu. For example, tu. It's not the same as tree. T. أو لا table. علاش؟ حيتاش tongue is pressed against the teeth, ماشي against the alveolar ridge, which by the way is our next organ اللي غادي ندوزو ليه دابا. Our next organ, as I said, will be the alveolar ridge. As you can see هنايا في هذا diagram, alveolar ridge is right above the teeth. هذا الأورجن هذا ولا هذا area of the mouth, it involves so many sounds. For our concern كما قلنا لكم غتخصصوا في English of Arabic sounds, غنلقاو بلي هنايا we have so many sounds, especially in English. هنايا عندنا ت د. Again, had two sounds. One of them is voiced, one of them is voiceless, which t is voiceless and d is voiced. Then we have s and z. Once again, we have a pair of voiced plus voiceless sound. Except شنو هو الفرق ما بين س و ز و ت و د as two pairs. الفرق هو أن ت د as we said في الأول, the air is completely stopped. ت, while s و z air is let out بواحد الطريقة اللي هي partial air, يعني كتبلوكي باللسان ديالك ولكن you don't block completely, وبالتالي كيخرج واحد الاير شويه بواحد الطريقه اللي هي partial, وكيشكل لنا هذا الصوت اللي هو affricative. يعني عندنا ت د و س و ز which are سميتو stops and fricatives كما قلنا, وشي وحدين voiced وشي وحدين voiceless. ز is the voiced one و س is the voiceless one. أنا أعطيكم واحد النصيحة في هاد ال voiced و voiceless stops. It's kind of a joke, but ملي كنبغيو نعرفوا الفرق ما بين واش شي voiced واش شي sound voiced ولا لا, كنبقى نهمسو. For example, ملي كتقول شي واحد كتهمس ليه مثلا ما ديرش هاد الحاجه, كتقولي ما ديرش هاد الحاجه ما ديرش, so د became ت all of a sudden. so يعني ما يمكنش تقول د بالهميس, حيت ملي كتهمس كتنقص من الجلوتيس, you open it I think, and therefore كيخرج الهواء بواحد الطريقه اللي less effective. ونعاوتاني الس و ز you can't همس and say ز مثلا سربيك صاحبي. You always the sound كيولي voiceless بيت نقول. So إلا عمركم حسيتوا براسكم confused واش هاد sound voiced ولا ماشي voiced, you can try هاد القضية ديال أنك تهمس داك sound. If it stays the same, right, it's a voiceless, أصلا it's a voiceless sound. إلا حسيتي بلي أنه تبدل, it became, عرفوا بلي it became a voiceless sound. Another tip هو أنكم تحطوا your hand on the glottis area right here. You can try this right now. حطوا الهاند ديالكم على الثروت ديالكم. For boys هاد البلاصه كتسمى البلاصه اللي فيها Adam's apple. Girls they also have هاد القضيه, غير هي it's not as big. داكشي علاش boys have a deeper voice. الا حطيتي your hand هنايا في الثروت ديالك وقلتي س, ولكن جربتي عاوتاني تقول ز you will notice بلي ملي كنقولوا ز كاينه الفايبريشن بزاف, ومني كنقولوا الس ما كتكونش as much vibration. same thing إلا بينا نقولوا ت versus د. it's a very big difference. يعني هذا هو الفرق the anatomical difference ما بين the voiced or voiceless sounds and how we can test واش هاد voiced واش هاد sound voiced ولا لا.
let's get back فين كنا في alveolar sounds. قلنا كاينه ت و د. ت is voiceless and د is voiced. وعندنا س و ز. س و ز are both fricatives يعني they let the air through, and s is the voiceless one و z is the voiced one. We have another sound هنا في alveolar ridge which is n. because إلا رديتوا البال كنحطوا اللسان ديالنا against the tip of our tongue. يعني the tip of our tongue كنحطوها against the alveolar ridge وكنقولوا هذا الصوت اللي هو ن. يعني it's the same as ت ن ت. What's the difference? Let's try. ن ت ن ت ن ت. If you notice الهواء كيخرج من النيف فاش كنقولوا ن وكيخرج من الفم ملي كنقولوا ت ن ت. Try to close your nose بيديك. حاولوا تسدوا نيفكم وحاولوا تقولوا الصوت ديال الن. It will become a ت. Look. د د د د. ملي كتبلوكي النيف ديالك النه ما كتخرجش. It's because باش أننا نخرجوا هذا الساوند كيخص الاير يخرج من the nasal cavity as you can see هنايا في chart. هنا عندنا nasal cavity هي مناش كيخرج الاير. Let's go back to the bilabials اللي شفنا في الأول. شفنا قلنا ب و ب و م. م is the same thing. باش تقول الصوت ديال م the air comes out of the nasal cavity ماشي من ال oral cavity. كيخرج من nasal يعني من هاد الفتحة ديال النيف ماشي من الفتحة تاع الفم. هاد الساوندز هادو اللي يلاه شفنا اللي هما ن و م كيتسماو النازلز and we will view them later بطبيعة الحال. For now خصكم هي تعرفوا باللي ت د س ز و ن are all alveolar sounds. حنا دابا كنهضروا غير على الاورجنز بينا نعرفوا كل صوت فين كيتمركز in this apparatus ديال الفم. قلنا بلي ت د و ن و س و ز are all alveolar sounds. We have a couple more alveolar sounds اللي غادي نشوفوهم شوية because حتى هما خصنا نشرحوهم ولكن in a later lecture, so please make sure to follow Anglaises peasy. عندنا واحد two sounds اللي هما ل و ر. ل و ر like land ولا like a road. ل و ر. هاد ال two sounds هادو are also alveolar because if you notice هاد عاوتاني عندنا the tip of the tongue against the alveolar ridge. ديما فاش تبقى تصدروا شي ساوند ردوا البال الفم تاعكم how it behaves. يعني انا فاش كنقول ت اشنو كيطرا اللسان ديالي كيمشي للالفيولار ridge and it presses against it and it blocks the air completely باش تخرج ليا واحد ستوب. الا بغيت نقول س اللسان كيمشي للالفيولار ridge ولكن it blocks the air partially بواحد الطريقه جزئيه باش يخرج شويه د الاير. يعني please keep note of this. ولكن في اللا or it's a special case. علاش؟ because they let the air بواحد الطريقة اللي different. We will see this later on. For now just concern yourself بت د ن و س و ز. عندنا 5 sounds. Okay, we will view ل or in later lecture. So this alveolar part خد لنا الوقت بزاف. That's natural because كما قلنا هاد alveolars are the most significant زعما sounds اللي في language and by the way اللي في English language and by the way هاد قلنا باللي كل بلاصه عندها الادجكتيف ديالها ياك بحال مثلا قلنا dental بالليبس كنقولوا labials وبالنسبه للتيث كنقولوا dentals. بالنسبه للالفيولار ريدج كنقولوا غير alveolars يعني this is an alveolar sound. هادو اللي شفنا دابا هاد الخمسه sounds plus ال or are called alveolars. Okay. Finally for this lecture we will stop هنايا. This is I'm talking about هنايا I'm talking palato-alveolar region. هذه كتسمى palato-alveolar region as you can see هنايا في chart. أو we can also call it the post-alveolar region. It has two names, so please راه ماشي واحد النيم أحسن من الآخر. They're all the same. Just use one, be consistent or use one. حيتاش palato-alveolar it means هذا region resides between يعني هذا region هذه كاينه ما بين the palate و the alveolar ridge. داكشي علاش كتسمى palato-alveolar أو لا post-alveolar. اش كتعني post؟ يعني من بعد يعني من مورا الالفيولار ridge. يعني إلا مشينا من left to right you can call it either post-alveolar ولا palato-alveolar. Your professor غيفهم شنو what you're talking about. بالنسبة لهاد sounds اللي كيخرجوا من هاد المنطقة هذه we call them post-alveolars أو لا palato-alveolars. يعني simply بحال alveolar sound ما عندناش هنا شي adjective special بحال مثلا teeth كنقولوا dental. It sounds a little different ياك ولكن هنايا palato-alveolar region كيخرجوا منها the palato-alveolars اللي هما palato-alveolar sounds.
هنايا we have 4 sounds specifically. عندنا ش و ج ش و ج. if you notice إلا بينا ندوزو من س للش س للش اش كيدير اللسان it goes up slightly. يعني كنقولو س ش س ش س ش. they are both fricatives. ش و ج عاوتاني عندنا واحد هاد جوج palatal alveolars. again we have واحد البير اللي واحد فيهم voiced والاخر voiceless. يعني عندنا ش و ج. one of them is voiceless اللي هو ش and one of them is voiced ج. if you wanna test عاوتاني ديك الطريقة اللي وريت لكم put your hands on your glottal area هنايا في الجلوتس يعني on your throat وقولوا ش ومن بعد قولوا ج. غتحسوا بواحد الفايبريشن كثيره ملي كنقولوا the ج sound. it's because ج is the voiced sound و ش is the voiceless sound. وهنايا again we have a case of fricatives. بجوجهم هادو كيتسموا fricatives حيتاش they let the air through. يعني يقدر تقولها بواحد الطريقه continuous. يقدر تقول ش ولكن ما يقدرش تقول ت ت ت ت ما يقدرش تقول ت بواحد الطريقه continuous because ت is a stop و ش is a fricative. so please I can't stress enough الفرق ما بين هاد الجوج حوايج. we have a couple more sounds هنايا. we have حيتاش في English sounds اللي هما our concern عندنا a couple more sounds. عندنا تش ت ش تش so it's like a combination ياك تش and we have ج ج. for example عندنا مثلا نقدروا نقولوا chamber هاد الكلمة هادي فيها في الأول تش. وعندنا عاوتاني مثلا job هاد الكلمة فيها دج job. هاد 4 sounds اللي شفنا اللي هما ش ج او تش ج are all كما قلنا palatal alveolars أو لا post alveolars. ولكن إلا قلنا ش is a fricative و ت is a stop شنو نقولوا على تش أو لا ج؟ هادو are a different category وكيتسماو affricates. كيتسماو الافريكاتس. الافريكاتس عندنا في لونجلي عندنا غير جوج اللي هما تش و ج. so they're easy to remember. please remember them. هما عبارة عن combination ما بين ت و ش. يعني ت plus ش gives us ch chamber و د plus ج gives us job. لاحظوا باللي عاوتاني we have another pair of voiced plus voiceless sound. شكون هو الvoiced هنا؟ I know باللي you know because you can simply test it as I said. put your hand on your throat وقولوا تش وعاوتاني قولوا ج ج produces much more vibration therefore j is the voiced sound. That will be it for this lecture guys. We have a lot more to cover. حنا دابا so far what did we cover? Let us do واحد recapitulation. شفنا أولا the lips واحد الأورجن ولكن before ما شفنا اللبس شنو قلنا؟ we defined اشنو هو sound. sound هو عبارة عن air هواء اللي has been manipulated via the vocal apparatus. يعني استعملنا هاد ال vocal apparatus استعملنا هاد ال organs هادو تلعبنا بالهواء we manipulated the air in order to produce واحد sound. يعني all sounds are basically air that went through هاد ال vocal apparatus ديالنا. يعني as we said قلنا أول حاجة شفناها هما lips وشفنا واحد جوج ديال stops اللي هما لا شفنا 3 ديال stops اللي هما ب ب و ب قلنا ب is voiceless و ب is voiced while م اشنو قلنا عليها it's a nasal sound because the air كيخرج من nasal cavity ماشي من the oral cavity as you can see هنايا في هاد chart. من بعد what did we say قبل ما ندوزو اشنو سمينا الساوندز اللي كيستعملوا both lips بحال ب و م سميناهم the bilabials. please remember هاد names هادو because they're very vital. second what did we see? we saw the teeth. بالنسبة للteeth قلنا عندنا two sounds اللي هما ث و ذ بحال thief و there عاوتاني we have a pair of voiced plus voiceless sound. th voiceless the voiced. إلا كنتي كتهمس الكلمة ديال there's a dog over there راه غادي تقول there's a dog there بلاص ما تقول there غتقول there يعني there is the voiced the
is the voiced sound because ملي كنحاولوا نهمسوه we lose هذيك الكواليتي تاع الفايبريشن. هادو هما اللي شفنا بالنسبه للتيث. وشنو سمينا هاد الساوند؟ سميناهم the dentals. هاد sounds و ذ are basically dentals. من بعد we moved on لواحد sounds اللي they involve both of هاد الorgans اللي شفنا دابا في الريفيو اللي هما teeth as well as the lips. هادو كيتسموا labiodentals. وهنايا شفنا ف و ف. Again we have a voiced sound and a voiceless sound and they are both fricatives because نقدروا نقولوا ف ونقدروا نقولوا ذ ولكن we can't say مثلا ب تقولها بواحد الطريقة continuous. You can try as much as you want, it's not gonna come out. And thirdly we moved on to the alveolars اللي هما واحد كيشكلوا واحد حاجة كبيرة مهمة في sound apparatus. كيشكلوا عندهم كاين بزاف ديال sounds that come out of this region. هنايا شفنا ت د voiceless voiced stop وشفنا س ز voiceless voiced plus voiced fricative. S is the voiceless, z is the voiced. And then we saw n which again like m is a nasal sound because the air كيخرج من the nasal cavity. And then we saw واحد جوج sounds اللي قلنا غنشرحوهم later on اللي هما ل و ر like road و land. هاد جوج sounds هادو حتى هما alveolars because if you notice the tongue ديالنا the tip of the tongue is pressed against the alveolar ridge when producing هاد sounds هادو اللي شفنا اللي هما عندنا شحال عندنا دابا من sound في alveolar ridge. عندنا 5 دوك الاولين فيهم ت د ن س ز and then شفنا ل و ر. So in total عندنا 7 sounds في alveolar ridge. And finally we reviewed the palato-alveolar region. هنايا قلنا ما عندنا الفريكاتيفز ولكن عندنا واحد الكاتيجوري اخرى سميناها الافريكاتس اللي هما تش و ج. In addition to these شفنا واحد الفريكاتيفز اللي ديجا familiar مع الفريكاتيفز اللي هما ش و ج. في جميع الحالات عندنا عاوتاني واحد الساوند اللي هو voiced واحد الساوند اللي هو voiceless. And that was it for this lecture. I hope you guys liked it and please بقاو مترقبين the next lecture غيكون the second half of هاد lecture ديال lecture 1 تاع organs of speech. We will review هاد organs اللي كاينين في the far back يعني past the palato-alveolar region. غنشوفوا هاد اللور عندنا غادي we will review the palatal region, the velum organ, غادي نشوفوا the pharynx وغادي نشوفوا the glottis. Inshallah in the next lecture, so please stay tuned for that. Either way I hope تكونوا استفدتوا من هذا lecture and please share it with as many people as you can. We want everyone to benefit من هذا lecture هذا, so please share it as much as you can and please take care and see you in the next lecture.